and they shall not escape. Kan? But ye, brethren, And ye shall not escape. No man no long. No man no fin passive or escape. Sabi to, des overleef. If you did it, you did it, that not standard. Sabi to, and Lord willing, we part of the elect. Sabi to, Lord willing, I can say that day of your house shine, man. You know? You see? verse 4, but ye, brethren, are not in darkness. See? But we brethren are not in darkness. We are not in darkness. But 2/3 are blinded. They are in darkness. And they bring in a machine. Dus dat idee doen route. Want die nabalai. Sabi to, like it says in Isaiah, if they speak not according to this word, it's because there is no light in them. And 2/3 there is no light in. 2/3. Light no din 2/3. Sila na ba true wisdom knowledge na understanding for Yahweh Bashim, Yahweh Shai for a Bible. No, they not light. They not tungo. You're darkened. You're blinded. You're in the deep sleep. That day shall overtake you as a thief. That day should overtake you as a thief, and that day would, God's will is a bit of a part of the elect, that day would not take or overtake us as a thief. Because di na Sabi to, apply, yato, di na tungo, unusap sa iguan. Sabi to, that kung farwak Yahweh Shai, may farwak Yahweh Shai, 2/3 na farwak Yahweh Shai. Only the elect, sabi to, is waiting for Yahweh Bashim, Yahweh Shai. No, fear the Pwede forwak pa niyo president. Yeah, man. in. Alasamos ko po na ito mga kapulay. Verse 5, So, the other brother, other act, Tasara is going to take over. Sabi to, tara brother Tasara din kabra. Give me Isaiah 4:1. Ay, sa laki. Go ahead. Jeremiah 6, verse 10. To whom shall I speak and give warning, that they may hear? Behold, their ear is uncircumcised, they cannot hearken. Behold, the word of them, behold, the word of the Lord is unto them a reproach, and they have no delight in it. Read it again. Jeremiah 6, verse 10. To whom shall I speak and give warning, that they may hear? You see? Our to script it to whom shall I speak and give warning. Sampa to men andro do fa uko dia so nga suma taki nga suma wars ko. You see, a nation for Israel nga tiwit taki. You see? Whether they believe it or not. You sabi to, go ahead. Their ear is You uncircumcised, see? The yesi the uncircumcised men andro do the yesi taranga. You see? and they cannot hearken. Ito no mayere. Itranga yesi, opchi sa tranga yesi ne yere to. God. See, go ahead. Behold, the word of the Lord Yahweh is unto them a reproach. You see, a word of Amoro Hewan, Gegi a nation for Israel lekwang kick, lekwang fatu. Isa fato, tat nasa reproach sa bodul, kick fatu. You see, sheng, Yeah. de sila kwa low san. Isa bito, go ahead. They have no delight in it. You see, thus, as kilifig batak to either the fu a nation no teki. Isa bito, de yesit taranga na susugi a inter de isa fato na lifang of the bigi mam darnet. Isa bito, ama kong na mayera true isa fato. And ama teki, isa fato, ama humble. Isa bito, yesitag nagi amang Lord willing ama teki na mang gusto der muro para o pamang kong baka. Trawi kisa tra Lord willing. Isa bito, ako katit siya mamuro. Isa bito, may pa spirit mamuro iwa one in sabatru jato. Ikan to ify one iyo sabatru. Ategiyu. You know, man run away from it. Isa bito. Legyo na to. Iya to, nalik fayu na bunga lowe flektok mo to. O giya hawo. O flektok gi amoro hiwa yahawa giwa obdra fama go tu. Isa bito.
You see? Dole ka mo flip to gwe ino atraboto go ino atrase. Gono atrase. You see? Ama jump up to rin si Refi ay taboto. Sabi to? Edomites. You see? We're going into slavery. See? Or set the Bible. Evolok to, awal feshuara machara mapun, tena shoro, kobraka mapot na shoro, a foto pe amoro hiwa besena mango, pa mano be wango na da pa makisensere. Because we see one flick to. You see? 3 day lang ah. Minsan, so aja sa akin ba natin do amoro iwa wani. Imak to sa hiwani, ino malong, like pa mede jam minobe malong, di mi kisakari tak e mabi for kondo ka wonto pa moro hiwa ya mabi teach the people. Ano asan is to be asan ano be di mi think is refi. Mi think enough be so called live life. Isa fato mi ma. Liba smoko heido alosani. Isa fato sukup chimay. Isa fato that be the plan of me. Mati de di yes tanga moro hiwa kisa gimi. Akarmi mi kisa karif do aroko. E me hope tak like fa akarmi so ukto mi kan save. Isa pa to, aalasan sa uwan dyan na safe, uwan safe. Mata destruction sa ikonja. Inong mamakadil ay tina-destruction sa ikonta paggrunta po. Aatibro famuro, hiwang. Si? Uday ko kusa to, isa bito. Have faith. Ato with a humble, isa bito. Tat na alasan sa uab nuno de inagrunta po dyan sa uabi. Unap next po de jaso. Mau-up spiritual power tap mga low level on that to about wisdom nga knowledge pa Bible pa through this kan you see na this emeku filtra nga in a wicked society this isabi to money no mameku fire pinangala de trasandati you see We papakat we want the kingdom of Isa pa heaven, to. man. That's all we want, the kingdom of heaven. Wherein dwelleth righteousness. That's Sabi what to. we're seeking for. Tat nasa weluko Not for no west big booty bitches. isabi to To make it in the kingdom. No, una suko gino ang wagi ang tukong sa nga di sa No. utak na nga sa atin na di na spiritual. nuno de ina system sa ude dyan nuno de we suka kingdom and we suffer sa to we ora balance ukto isabi to so of the demon no kang isabi to ka over mister kuno isa to ate fino ora balance yo clari isabi to yo fato haters on data balance no balang reksan if fino maora balance isabi to yo te in problem on that amoro hiwa no wa josui amoro hiwa na yo is the balance isa to des pa ude ina trujazo ano de tag ude ina trujazo isabi to idi ina trujadenes panangano atrasan mo isa pa yabib komi nga mapalasan ite nabib niya masuffer ite mapalasan ni ma-insap tak inyo edita emi abatru isa pa to ala eerste plaats isa bito na yaw ba siyam yaw shy maala de res furen trasan yabib dudeng isa bito yabib komi nga model fu a balance kan hori pate fino komi nga model bari kata omi abatru jami no andu next more ramos dono na daton tak Imprating. Impimaprate kung tak wis fanu fato wis fanu patak wis na me gua skoro ere kung gua skoro bu na suffer mi dapi no mata mino di na tru na mine komoro di man ufar mister yu da pere order si yo blami and yo moro stress di ba follow to Pero go off. tape yo go off no pero sabi mo na balas pek tapi pala sila ko ay tas ya go nya mas suffering dati Sa fato mima, inong bari kata ang gomoro na kunas corona lolo santi de dini. Mine gomoro ere. Ala, Wan tramoro bigi suffering o kona yutapu. ala brada abe iki sofre se Sabi to. Ala brada abe iki se catch. Dos yabif ko yabif de ina balance. Balance no balance rin sa spill roll. Ikuno brada ina true. Sa fato na the elder serif it teach kuno. Sabi to yabif roko, yabif do papalesan sa aples 1 into. Sabi to ni ma. Talanga tidi na dia talanga yeyik mo to hers iko koduan san. Isa pa to na pa sa peta kito. We're not weirdos. Ano ang natudi na turya daw niya dutrasani. Alas dong kung herdi. Isa pa to es do herdi no mo. No, we do bapala sang sa una delek ker ki malik tere ma. Ay ker ki mana ino mas go so ino mana na sorromal. Ay, Kuflibi. Eh, ina nero ko. ay. Ino malibi Uno, acting si uno, yaho siya, bede mga 4 big puno. Sabi to na, pasif yaho siya with the key. Isa pa to. Mali mga wadel, lek yaho siya or si. Isa pa to. Kumarek, yaho siya. Sabi to. Tag mix to may boktog, mi ma. Iya, tag mi, ma. Mother, make you boktog.
Dus a balance naman belangrijk zijn in een life. In een wicked society zo te gaan. Met de contact ito, dat is zo goed is wat ik dat is meestal. Ja, schrijf ito. Pwede ang malot, wat ang mga kasi. Kung ako may alali 144,000, kaya ako na nga mission tatlong tapos. Isa dito. Ako na nga mission. Big man. Boy. It's the book of Isaiah, chapter 13. I'm gonna start at verse 6 to 9. All ye, for the day of Yahweh Shem Yahushai is at hand. And it is at hand. Alright. It shall come as a destruction from the Almighty. Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt. And they shall be afraid. Pangs and sorrows shall take hold of them. They shall be in pain as a woman that travaileth. They shall be amazed one at another. Their faces shall be as flames. Verse 9. Behold, the day of Yahweh Shem Yahushai cometh cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. Again, Isaiah chapter 13 verse 9. Behold, the days of Yahweh Hashem Yahushai cometh cruel both with wrath and fierce anger. Sinuno de sigbatag nuno de nani nuno de ala de tra omeyari sa usasa sa des mabelip tapagron tapu bete de libisma. The last days na de fu amoro hiwang. En askrivitag the last days fu amoro hiwang do kompung grofu. Isa fato na nga atibrong. Isa fato na to tak small tete. Isa bito. Nuno de ano ante joke. Ano ante isa bito. Texan leg kick. Isa bito nuno de na amoro serious time pagron tapu libi. Ina 8 day. Last second isa bito in the last segundo mi ma. Seek Yahweh Shem Yahushai while he still may be found. Yabi suku amoro hiwa nuno de pe adefeni. En pe amoro hiwa defeni atrufeng Jasona unu. Wisdom crieth without Unu every bit ak volkos faith na nga volkos de teach for the elders sa ukisi. Tak na tis na 100% true. No one tra true no dele ka true disi. Isabito. See, read 9 again. Isaiah chapter 13 verse 9. Behold, the day of Yahweh Hashem Yahushai cometh cruel both with bread and fierce anger. See, with bread. Isi nga ekta atibrong. Sabi to, go ahead. To lay the land desolate. To lay the land desolate, and a land is able America. Sabi to, United States na completely over nito au destroy. Der de wereld oorlog na nga di atoomraket to. Sabi to, and ook to a hair growth tapu. See, wat de der de wereld oorlog of iti na nga di nuclear raket to. A hair growth tapu seki. Gimme. I say, go ahead. And he shall destroy the sinners thereof. Zie, en over niet tot de zonduang. De wansa is zondu. Au figi de purfa grond tapu. Sabi to, en tau figi de to, au ruim de mooi op na nga faya. Father was a tiwam, de, au geso aliba sa iba. Mali so imluku ukto. Tere may bromaguto, nanga sa may bromaguto. Fukan siya taka pure. Nanga faya nanga brander mima. Dat father itu nanga That father itu nanga unu mekwe kiswa lo suffering. Isa patawan losan ne mit unu. Father is safer unu nanga faya. Ay senwa losan ko tapu pasi. So sof kaluko e wer kalakip de manja tranga. Father tranga unu. Isa patos fight ko suwe parsan gonu ya bla bla bla. The others fune wanta ko losan unu. The family leader fentag samsa nanga de bodies plot sa de bigay kwa strati waru forever sunod. Isa bito. Yo abi frauda o so fentag ya si dati. Sabi to. Well, di fraud ni, sabi to. As may de ko, maine may melise may puro pa siya ko tag. Basta nga po yan. Kita dia po yan tikyo ay Italy da nga eh. Isa pa to. Mamesya ko tuar stag ya sabi ta kyang wak kingide. Ang sartag nang wak ko ngade. Patayuro door power to. Tanat tapi alasan sabi thank you to mi mapadero pur alasan fe ay na padero sorry plentag luka nga sumay pele. Psalms 110. Isa pa to. Thy people shall be willing in the People, sabi to. The follow to.
No, they know it. Dus ala de sandat na suffering sa uno enyang. As krifig bata, sari kerki may tegi. So ay, di te kay Jesus na alasan yo go boom. Alasan yo go, no problem ali di fiyo go boom. You see, give me Matthews, what's tribulation. Maawurdo in a Bible is sur, you talk, give me sani, second. No, I'm going to flip this leaf ko na temptation, second Ecclesiastes. You see, maawurdo pa mo rin iwan sa refi in a Bible. Taki, tayo confronting in, yung ready ki problem. Omdat na nga de problema sa palorupot ko tapi pasito, naso ang alukuwer ko lang if i-ready tine. You see, naso ukto ade, tene may gwasu dati. So simple ade, ine kwa to fancy na igo solicitor na tamara de may giwang gongwa helam wang paki itron suru dati. No, de mo alukuwer ko lang if ide ko qualificer. Sa de may do, de may seni gwa sandere da pego lo in toko if ino man sa de may do, patanki ino de huskik. So ukto ade. Masa de kerki may tanki, ino di ba kerki da alasan yo go boom. Isi mari people serve no undersuk. Mate ete gideng o alisa wetaki. Isi to. Good. Ay. Second Esdras chapter 2. Si Madis man eh ko na No, hindi ko Ecclesiastes chapter 2. Good. But tegi the people are true, the people no are true. The tegi den lay the want just the everybody mo. They want yere street sunny. They know yere der the way or rockeko. They know yere tag hunger snoot eko. You see, ala de sang sa script na Bible, they want try den kopot na fast in one. Shoot amte. No. Father tak gurong ta pulis a kingdom this okom taton endo. Wan loma masano kopper. You see? Develop that. Good. Sirach chapter 2 verse 1. My son, if thou come to serve the Lord, You see, my son, kaya kon din amoro hiwang. Go ahead. prepare thy soul You for see, temptation. Maak je ziel voorbereid voor problemen. Hoor dit eigenlijk hoe simpel mi man. No, sweet see? something that you're going to be, sabi that's going to go you good. Oh, go yung boom. Nasa not de ja. Go with you. You see? Read it again. Sirach chapter 2 verse 1. My son, if thou come to serve the Lord, prepare thy soul for temptation. Temptation. You see? Tayo confrontin yawo ba Hashem yawo siya. You abif set you seal. Talk. You abif set you seal figi problema temptation. Isa fato no ding tak tayo ko dinamoro hiwan da alasan no go bung fremble o ay amoro hiwan da ngami. No. Demon no kung palihan. Demon no ko na nga desanda. Padoro sendiman kon tapi pasi alasod model. So sof kaluko if you ta ina true. Seribis repino masrik. Seribis review job pas creativity. Isa bito. There's ala de sandat de ina buku and a kingdom of heaven. Ako ne grek ku imal sa dapa si ekon sa debastel de Israelito. Do abib go ina kingdom. Uno go ina kingdom shoot ito at the old to ina Bible go eh. What's tribulation? This is the book of Acts chapter 14 verse 22. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, You see? Now a musu. Yeah. You see? That we must through much, you see? Door bufuru tribulation, enter into the kingdom of the Most High. ay simple mi mang. That we must through much tribulation enter into the kingdom of heaven. You see? Not through much happiness. You see ano happiness nga joy. Isa pa to nga much pleasure. The Lord is Gawin na kingdom to. God bufur problema. Wag kisa kingdom, wag ko ina kingdom fu amoro hiwang. And nasusugi din rin nga ni Ingi ano digi alasma. Isa pa to. The Hayden o de, malo de Lex Slafford. The Hayden o de madute in slaver ne. Lek pawiro ko gide Hayden lek slav gide dita. Pagurunta po na so simple alasan no dry. Sa rufa na Bible lego no atrasan moro. The cup also shall pass through unto You see? ye. Kan. Sabi, so mati, cup na slavery. See? Paubos o slavery. So the Hayden of slavery. Moabang badis, tapos na ala de Haydens, the Moabites, Canaanites, wala ala de hindi sa pagkakas. Yeah, man. Israel sirif jaring. Sabi to father pull they talk they go against they go din braga to walo ko. Father Militians.
So basically, the Slavery is gonna come back in a big way. Sabi ko. people no look at this now. You see, this na ding, this sa mesori dyan ang telepono, this na ding, perskailan na slavernij sa anisya po Israel, go, under the Nazis. You see, namuli sa ingi. You see, na, isitak anisya po Israel do, na found the ina slavernij, na the andere slavernij. You see, ascribe dyan the captivities on the nation of Jacob. 1. Egypt, the Sudanese, Watutis, and Zulus, 400 years from 1623 till 1225 BC. You see, ukto a scripture de Genesis 15:13. You see, atuida slavernij na onder de Cushites. You see, the so-called the Ethiopians today. Cushite of Mesopotamia, so-called Ethiopians. 8 year, ITR, a eerste slavernij bij de Fufobarkiari, 430. You see? You see, ITR. En at de ikapene in Judges 33 vers 10. A derde wana onder de Snesi, Moab, so-called Chinese. 18 jaar ube de in slavernij onder de Snesi. The Canaanites, de zogenaamde Zuid-Afrikaners die de day. 20 jaar ube de onder de Zuid-Afrikaner like slavernij. De Midianites, de zogenaamde Arabier. You see? 7 jaar ube onder de Arabier like slavernij. In slavernij. De Ammonites, de zogenaamde Japanese die de day. Hoe jaar? 18 jaar. You see? The Philistines, the so-called Africans. You see? 40 jaar ube de onder de Afrikaner in slavernij. You see? The Assyrians, de zogenaamde Kurds, die de day, 3 jaar. You see? The Babylonians, de zogenaamde Ethiopians, Somalië. Is dat wat toch? 70 jaar. Ube de anisyo po Israel de onder slavernij. Dus onder alle de nazi tapagrota po, de nere nga de igi, de tranisa be Abdemalik slaaf. You see? Number 8, number 10, the Medo-Persian Empire. The Japhetic. You see, in Indonesia, Java Islander, is that it? Hawaiians, Filipinos, Australians, and original. See? The Grieken, de zogenaamde witman. You see? 267 jaar. De Grieken ab de Israëlieten in slavernij. 12. De Romeinen na witman to Edomites, so-called Caucasian people. 259 jaar. De ma ab unu. You see? 259 years. 66 BC till 193 AD until approximately 1453 AD. Hebrew Israelites ruled all of Europe and the world. Dus in a pisten dat na de Israëlieten bekona power, na de ma rule Europa voor 2 jaar. Is dat wat toch? Like it says in the book of Revelation. Revelation 21 and 3. See, the era has been called by many different names. The Dark Ages, the Middle Ages, Byzantium Empire meaning backwards empire, backwards cause we was ruling and not them Edomite devils. The medieval ages. You see? 13. De Afrikanen nga de Arabier. Van 1500 tot 1600. You see? En een laatste one na Amerika, Europa. Amerika na Europa, de Edomite. You see? Vanaf 1600 telek no. De in slavernij onder de witman. You see? De zes unulet mengere na nga ingi de na so slav na like slav we den no mo gide tranazis. That make Jeremiah, See? Jeremiah, the actual bit of Ezekiel, no? Jeremiah is here. Israel. Why is he called? Is Is he a homeboy slave? You see? Tak Israel Jeremiah sre bem aksi amoro iwan tak sab sana nga ni siya po Israel. Ipoteko tap guron tapulek slav
Ik moet op af de nazi, ik moet op de sneezie in slavernij.